of A equals 0.5. Probability of B equals 0.6. Probability of A intersection B is equal to 0.2. You have to find probability of A union B. You have to find probability of A complement. You have to find probability of A intersection B complement. C എന്നും എഴുതാറുണ്ട് കേട്ടോ മേലെ. ഡാഷും എഴുതും C എന്നും എഴുതും. Probability of A complement intersection B complement. Okay. So now we'll move on to solving it. Probability of A equals 0.5. Probability of B equals 0.6. Probability of A intersection B equals 0.2. How can you compute probability of A union B? See, probability of A intersection B തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to take that. Probability of A plus probability of B. കാരണം question form നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. Just ഇങ്ങനത്തെ figures ആ തന്നത്. So figures തരുമ്പം questionൽ A intersection B തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to consider that. അത് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. So minus probability of A intersection B. So 0.5 plus 0.6 minus 0.2. And the answer will be 0.9. Am I clear? Clear? ഇവിടെ questionൽ ഇത് തന്നത് കൊണ്ട് you have to take that. The next question is probability of A complement. കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള formula 1 minus probability of A. 1 minus probability of A. 1 minus probability of A is given as 0.5. 0.5. Your answer will be 0.5. Clear? Clear? Okay. Next is the third form, probability of A intersection B complement. A intersection B complement. And the formula is probability of A union B minus probability of B. Probability of A union B minus probability of B. Probability of A union B, നമ്മളിതാ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.9. Probability of B എന്ന് പറയുന്നത് it is 0.6. So the right answer is 0.3. നിങ്ങൾ probability of A intersection B complement തന്ന probability of A union B എഴുതുക minus ഏതിന്റെയാണ് കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇപ്പൊ എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ probability of A. ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ it is probability of B. Am I clear? Clear? Am I clear? Clear for all? Is that okay? I suppose. Maya ma'am, clear അല്ലേ? Okay. Yeah, ഉസ്മാൻ സാർ എവിടെയോ പോയി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കാണാനില്ലായിരുന്നു, തിരക്കിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സാർ കിട്ടിയോ? സ്കൂളിലോ? രാത്രിയോ? എന്റെ അമ്മേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എവിടെയാണ് സാറ്? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നോ ഇഷ്യൂ. Okay. Now probability of A intersection A complement intersection B complement. Probability of A complement intersection B complement. So ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ച formula is 1 minus probability of A union B. So that is 1 minus A union B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we got it as 0.9. When you deduct this, you will get the value 0.1. Am I clear? Clear for all? Okay. Maya ma'am? Okay. Okay. Now we are moving on to multiplication.
നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് കുറച്ച് ഏരിയാസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിന്റെ ഏരിയയിൽ അഡീഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം എടുക്കുക, പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കും, പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ എടുക്കും, അങ്ങനെയാണ് പോവാറ്. ആക്ച്വലി പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു 10 days ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ എ റഷ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ബേസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. then we went with addition. now we are moving on to multiplication. see, multiplicationന്റെ ഫോർമുലാസ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ആണുള്ളത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓർ എ ഗിവൺ ബി, ഇന്റർസെക്ഷൻ അല്ല, എ ഗിവൺ ബി, ബി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ്. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടി വെട്ടാനുള്ള ചാൻസ്. മഴ പെയ്യുക ബി, ഇടി വെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എ. it is given as probability of A intersection B by probability of B. Probability of A by B is given as probability of A intersection B by probability of B. Probability of B by A is given as probability of A intersection B by probability of A. ഈ താഴെ വരുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ വരിക. താഴെ വരുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ വരിക. So we will do a problem, base problem ചെയ്യാം. Much more ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് complex problems we will do that in the next session. നമുക്ക് multiplication ഉണ്ട്, then we should go for multiplication and addition നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബേസ് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്, ബേസിന്റെ ആ ഫോർമുല ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളോട് നെറ്റിന്റെ ഏരിയയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് റാൻഡം ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല, ബൈനോമിയൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ബൈനോമിയലിന്റെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത്. മീനും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, മീനും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത്. അതേപോലെ പോയിസോൺ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്. പിന്നെ കൈ സ്ക്വയർ, നാനോവൈഫ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിന്റെ ലിങ്ക് തന്നോ? റിസർച്ചിന്റെ ലിങ്ക് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ? സ്റ്റാറ്റിയുടെ ലിങ്ക് തന്നു, അതോ സ്റ്റാറ്റിയുടെ ലിങ്ക് തന്നു അല്ലെ? തന്നില്ലേ? സ്റ്റാറ്റിയുടെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ലിങ്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഗേവ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ റിസർച്ചിന്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, തരാമേ. 100 സെറ്റ് ഉള്ളത്, 500 ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം യു ആർ ഗിവൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ is equal to 1/13, probability of B is equal to 1/4, probability of A intersection B is 1/52. So what is probability of A by B? Direct question ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ആ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനാണ്. probability of A intersection B by probability of ഈ താഴെ ഉള്ളത് B. So probability of A intersection B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/52 divided by probability of B is 1/4. So 1/52 divided by 1/4, 1/52 into 4/1. So when you cancel this, you will get the answer 1/13. Directly you are applying the equation to that particular. Directly you are applying the given values to the equations. Clear? Am I clear? Is it clear for all? Okay. Now probability of B given A. Probability of B given A. So probability of A intersection B by probability of A is given. So A. Probability of A intersection B is 1/52 divided by probability of A is 1/30. Now 1/52 divided by 1/30. 1/52 into 13/1. When you cancel this, you will get the answer 1/4. Is it clear? Clear for all? Okay. Now I'll give a question. I'll give a question as your. നമ്മൾ ബേസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. Probability of A is equal to 4/5. Probability of B is equal to 3/5. Find probability of A intersection B if A and B are independent.
probability of A equals 45, probability of B equals 45 4 by 5, probability of B equals 3 by 5. Find probability of A intersection B if they are independent. രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് occur ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആൻഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു when it is and into ആണ് intersection ആണ്. or ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ആണ്, and ആണെങ്കിൽ intersection ആണ്. So here what you have to do is probability of A ഇവിടെ and ആണ്, intersection B independent ആണ് അല്ലെ? Probability of A plus probability of A into probability of B. So you will get probability of A is 4 by 5 into probability of B is 3 by 5. You will get the answer as 12 by 25. Is it clear? Am I clear? Clear? Independent ആണ്. Okay, independent ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെയും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയപ്പോൾ ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാണ്ടായപ്പോൾ അഡീഷനിലും നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയിലേക്കാണ് പോയത്. അതായത് ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓർ ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ, ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ. ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട്? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ക്ലിയർ ആണോ? Is probability okay? Maya ma'am, Ismail sir. Is it clear? Okay ആണോ? Probability simple ആണോ? Is probability simple? Yes, okay. So thank you and have a great day. Thank you all. Take care. Bye. Thank you.